Hi, a very good morning to all. I hope you all are doing good. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസീസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്ടർ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി സജഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് 12 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് UNCED, ദാറ്റ് ഈസ് UN കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് Rio Summit or Earth Summit, which was happened in 1992. It includes the scrutiny on patterns of products, especially on toxins, on alternative source of energy, about public transport, water scarcity, etc. So this is UN Conference on Environment and Development. It includes the scrutiny on patterns of product, especially on toxins, on alternate source of energy, about public transport, water scarcity, etc. There are three documents in Rio Summit. That is, first one is a Rio Declaration. That is for guiding the future sustainable development. And the second one is Agenda 21. That is the action plan of UN for sustainable development. And in year 21 represent the 21st century. And in Agenda 21, another one is Local Agenda 21, that is local authorities to implement the plan on advice of the national and state government. And the third document is Forest Principle. Three legally binding agreements with this Rio Summit is CBD, Conservation of Biodiversity, UNCCD, UNFCC. Okay, that is what is UNCED, UN Conference on Environmental and Development. Environment and Development, it is also called Rio Summit or Earth Summit, which has happened in 1992. The main one is Agenda 21, that is Action Plan of UN for Sustainable Development. And this 21 represent our 21st century. And the 14th one is Montreal's record that was happened in 1996 in Brisbane. Montreal is in Switzerland. That is related to Ramsar Convention we already discussed. Colladio National Park and Loktak Lake is included in the Montreal's record. Chilka was also on the list but removed on 2002 and received Ramsar Wetland Conservation Award. സോ ഈ മോൺട്രിക്സ് റെക്കോർഡിൽ മെയിൻലി ആയിട്ട് നമുക്ക് നാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിൽക്ക ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കൊലാഡിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോക്തക് ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്. അതിനകത്ത് ചിൽക്ക ലേക്ക് ലേറ്റർ 2002 റിമൂവ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസീവ്ഡ് ദി റാംസർ വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ അവാർഡ്. This Montreux record is nothing but a record of wetland sites where changes in ecological character have occurred, are occurring, or likely to occur due to human interference. അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് മൂലം എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വെറ്റ്ലാൻഡ് സൈറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം സംഭവിക്കാം, സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിൽ സംഭവിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ് സൈറ്റ്സിനാണ് ഈ മോൺട്രിയസ് റെക്കോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ചിൽക്ക ലേക്ക്. ലേറ്റർ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ലൈഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ, IUCN, WWF ഇൻ്റർനാഷണൽ, വെറ്റ്ലാൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. ഇതൊക്കെ മോൺട്രിക്സ് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ട്നേഴ്സാണ്. The next is very important, that is CITES, that is Convention on by International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna in 1975. That deals with the international trade of endangered species or international trade of flora, fauna, etc. And CITES is international trade doesn't threaten their survival in the wild. അപ്പം അത് അവരുടെ സർവൈവലിന് ത്രെട്ടൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡുകൾ നടത്തേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ത്രൂ UNEP,
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈസ് ഇൻ ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. And the next one is traffic. Traffic is wildlife trade monitoring network, 1976, and it's a joint program of World Wildlife and International United Conservation for Nature and Traffic International, based on Cambridge, UK. It's a non-governmental organization and works in close collaboration with the government and the site secretariat. Site secretariat is in Geneva. So the next one is UNFF, that is United Nations Forum on Forest 2000, that is established by Economic and Social Council of United Nations. Conservation and sustainable development of all types of forest, that is the aim. That is, the aim is conservation and sustainable development of all types of forest, and it is adopted. It adopted a national non-legally binding instrument on all type of forest. Okay, in 2007. So United Nations Forum on Forest is established by Economic and Social Council of UN. It is aim is conservation and sustainable development of all type of forest, and it adopted the NCBI in 2007. The next one is Global Tiger Forum. It is happened in 1994. This is an intergovernmental body to save 5 subspecies of tiger over 14 tiger range countries, and its secretariat is at New Delhi. And Global Tiger Initiative Alliance, it's an alliance of governments, international agencies, civil society, and private sector to save wild tigers from extinction. That is Global Tiger Forum 1994. Next, we are moving to the national level programs for the protection of environment. That is different acts. We need important acts. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടുകൾ ആൻഡ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1972, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1986, നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസി ഓഫ് 1988, ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് ഓഫ് 2002, Scheduled Tribes and Other Forest Dwellers Act 2006, Coastal Regulations on National Green Tribunal and other acts. ഇതിനകത്ത് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ മാത്രമാണ് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് അറ്റ് ന്യൂ ഡൽഹി and all. Okay, so moving to the first one, that is Wildlife Protection Act of 1972. This one is India is the first country in the world to have made provision for the protection and conservation of environment in its constitution. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. ആ പ്രൊവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വിച്ച് ആർ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 48A ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 51AG. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് ആണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ 5th June of 1972. ഈ 1972 ജൂൺ 5-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് നടന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1972 അത് സെയിം ഇയറിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ 5th June ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. Stockholm Conference is the first discussion internationally in UN Conference of Human Environment. Human Environment കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണ്, ഡിസ്കഷൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യസ് മെഷർ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക്ഹോം കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1972, വാട്ടർ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആക്ട് ഓഫ് 1974, Forest Act 1980, Air Act 1981, the Environmental Act 1986. And the constitutional provisions are 42nd Amendment 1976, Article 48A and Article 51AG. Article 48A പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife of the country. സോ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ 42nd അമെൻമെൻറ്റ് വഴി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. വേറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വരുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 51A G.
it അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have campaign for living creation and have compassion for living creature. Okay, next one is Environmental Protection Act of 1986. It is a more effective and bold measure to fight the problem of pollution. അതിലും നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. This act empowers the central government to take all measures to prevent and control pollution. അപ്പോൾ ഈ Environmental Protection Act ആണ് empowers the central government. Central government empower ചെയ്തത് to prevent and control pollution. The act prescribes a special procedure for handling hazardous substance. Hazardous substance handle ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു special procedure ഈ act prescribe ചെയ്തു. The act consists of and deals with more stringent penal provisions. ഒത്തിരിയധികം penal provisions legal ആയിട്ടുള്ള movements ഈ act consist ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Under the act there will be supremacy of provision. In other words, the provision of this act or the rules or order made under this act shall have effect and supremacy over anything and inconsistent contained in any enactment other than this act. Okay. Next one is National Forest Policy of 1988. The principal aim of National Forest Policy 1988 is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance, including atmospheric equilibrium, which are vital for the sustenance of all life forms. So the principal aim is environmental stability and maintenance of ecological balance. So the principal aim of National Forest Policy 1988 is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance. അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് atmospheric equilibrium. Next one is conserving the natural heritage of the country. അതും natural heritage of the country conserve ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ ഒരു എയിമാണ്. Checking soil erosion and degeneration for mitigating floods and droughts. Mitigate floods, droughts, checking soil erosion ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് പോളിസിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. Checking the extension of sand dunes in desert area, അതായത് sand dunes കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു achievement ആണ് increasing forest area by massive afforestation and social forestry programs ഒക്കെ arrange ചെയ്തിട്ട് afforestation നടത്തിയിട്ട് forest area കൂട്ടുക. Increasing productivity of the forest in productivity കൂട്ടുക and encouraging efficient utilization of forest produce. Joint forest management program, conducting joint forest management program among local communities for the protection, conservation and management of the forest utilities, conservation of biological diversity and genetic resources of the country, contributing the maintenance of environment and ecological stability. These are the main objectives and main aims of national forest policies, and they achieved a lot in this course. Sorry. Next is Biological Diversity Act of 2002. It is based on the CBD, that is CBD എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു Central Biodiversity Act of 1992. This Biological Diversity Act, which recognizes the sovereign rights of states to use their own biological resources. It is an act to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its component, and fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് 2002 നിലവിൽ വന്നത്. There is a three-tier structure to regulate access to the biological resource. അതൊക്കെയാണ് NBA, National Biodiversity Authority, SBA, that is State Biodiversity Authority, and BMC, that is Biodiversity Management Committee, that is among the local level. Local level റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നു. And the next one is Forest Dwellers Act or Forest Right Act, which was happened in 2006, and it is one of the potential tool to empower and strengthen the local self government. അപ്പോൾ ഇത് local self government നമ്മുടെ okay
As per the Act, the Gram Sabha, okay, Gram Sabha has been designated as the competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest rights or both. This act is applicable for tribal and other traditional forest dwelling communities. The act recognizes the right of ownership, access to collect, use, and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected, and its nodal agency for the implementation is Ministry of Tribal Affairs. So, ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എംപവർ ദ സ്ട്രെങ്തൻ, അതായത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, അതായത് താഴെ നിന്നേ തുടങ്ങുവാണ്. ഗവൺമെൻറ്റിന് താഴെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, അവിടെ നിന്നേ തുടങ്ങുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമസഭ ഹാസ് ബീൻ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ദി കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഗ്രാമസഭയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ or community forest right or both. Okay, this act is applicable for tribal and other traditional forest dwelling communities. അപ്പോൾ അതൊരു forest right act applicable ആണ്. This act is applicable for tribal and other traditional forest dwelling communities. The act recognizes the right of ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected, and its nodal agency is Ministry of Tribal Affairs. Okay, and the next one is Coastal Regulations on 2011. In the 1991 notification, CRZ was classified into four, that is CRZ 1, CRZ 2, CRZ 3 and CRZ 4. And later in 2011 an amendment happened, and in 2011 notification this CRZ 4, that is water area, is included with territorial water and tidal influenced water bodies. സോ ഇവിടെ സി ആർ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, അതായത് മാംഗ്രൂവ്സ്, കോറൽ ആൻഡ് കോറൽ റീഫ്സ്, സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ്, മഡ് ഫ്ലാറ്റ്, നാഷണൽ പാർക്സ്, അതൊക്കെ സി ആർ ഇസഡ് വണ്ണിൽ വരും. സി ആർ ഇസഡ് ടൂവിലാണ് ബിൽറ്റപ്പ് ഏരിയ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഏരിയ ഉള്ളത്. സി ആർ ഇസഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് റൂറൽ ഏരിയ വരുന്നത്, അതായത് വണ്ണിലും ടൂവിലും പെടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ വരുന്നത് സി ആർ ഇസഡ് ത്രീയിലാണ്. ഫോറിലാണ് വാട്ടർ ഏരിയ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 2011 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ടെറിട്ടോറിയൽ വാട്ടറും ടൈഡൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വാട്ടർ ബോഡീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. And the seventh one and the last one is National Green Tribunal, which was happened in which was came into being in 18th of October 2010. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി ആണ് ഇത്. അതിന് അതിനൊരു ചെയർമാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് അറ്റ് ന്യൂഡൽഹി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് expeditious disposal of case relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources. അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ മെയിൻ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് വന്നത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ്. സ്ട്രേറ്റ് ബെഞ്ച്, ഗ്രീൻ ബെഞ്ച് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത്. കൊൽക്കട്ടയിൽ 1996 വന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആർട്ടിക്കിൾ 21 ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ പറയുക, റൈറ്റ് ഫോർ healthy environment. India is the third country in the world with a full-fledged green tribunal, followed by New Zealand and Australia. First one is New Zealand and the second country is Australia, and the third country is India to full-fledged green tribunal. Next, NGT is mandated to dispose the case within 6 months of their respective appeals. അപ്പോൾ 6 മാസം കൊണ്ട് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിസീസ് ആൻഡ് ആക്ട്സ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് give a thumbs up, subscribe ചെയ്യുക, and please comment how I need to improve. Okay, thank you.